today. Don't normally do shows on a Sunday, but the last one that we did earlier in the week was talking to lots of migrants who've been stranded offshore. So the demand has been so overwhelming that everyone's requested if we could do another session. So here we are, so that more and more people who are stranded offshore can get a chance to share their concerns, share their stories, share their situation with all of us who are here on shore, so that we can keep reminding this government that, hey, you've just been very, silent, not very silent, you've just been silent full stop, and not said absolutely anything for those who are stranded offshore due to the borders being closed, people who were living here, working here, studying here, people who normally lived in New Zealand, but just because they are not New Zealand citizens or residents, the border settings are such at the moment, or have been for the last 18 months, that these people cannot come back. Many of them have been trying to get exception to travel, but they keep getting declined. It's very, very disappointing that the government remains silent about these people. We are not asking for the borders to be reopened. We understand that COVID is a risk, although COVID does not discriminate based on people's immigration status. But however, we are willing to accept that the borders remain closed. So we are not asking for the borders to be reopened. All we ask is that extend the visas for people who are stranded offshore, so that whenever the border reopens and it's safe for these people to return, they can do so, that they can remain lawful New Zealand visa holders while they are stranded offshore. So it's not a huge ask. We just extend their visas. Otherwise, it's such a waste. So we will be talking to a few more migrants who are stranded offshore. We have, I believe, 8 of them with us. Now we'll be live until 7 p.m. So I'm just going to give everybody 5 more minutes so that they can join. And also I would request people who have already shared their stories before, people who've been in media quite a lot before. I would just say that if we can let others who've never spoken before, if we can let others go first, and then if there is still time, we can, you're more than welcome to share your stories again, but let's just give a chance to those who've never ever had the opportunity to speak before. And also we will we can speak in English, Hindi, Punjabi, whatever people are comfortable with. Those are the 3 languages I know. Whatever you think you can express yourselves in best. So we will go with that. And the people who are onshore, temporary visa holding migrants, I think a lot of them, most of them do qualify for the one-off residence visa 2021, but there's still quite a large number who don't qualify, who are not eligible because they're on the wrong type of visa mostly. So those are the people we're also concerned about, and there is work going on to get the new residence visa extended to all. So for example, there are people who've been here as, they're like 2nd, 3rd time around students because they're just trying to upskill themselves so that they could gain enough points to meet the criteria for skilled migrant category, for example. There are people who are on open partnership-based work visas, and a lot of them are critical workers, health workers, frontline workers. That they work in our health system. They keep us safe during this pandemic. So there's that work ongoing in the background, and also another set of migrants, overstayers. So people have ended up overstaying for a whole range of reasons, not simply because they are criminal as such. People have their own circumstances, their conditions, their situations, so which has led to them being overstayers. So that there's also campaigns ongoing jointly with groups from the Pacifica community. So in the coming days, we will also do a live stream
around overstairs too. So, right, we have, how many people do we have with us? We have 12, 13. So, a message, Swarna, ma'am, just 5 minutes. I want to say something. It's really important and urgent. I don't want to tell my story now, but something else really, really important, and still people are joining before many people join. If you can give me time now, because, okay. All right, Swarna, let's go. And also others who are going to share their stories, I would request if we just keep it brief, 5 to 10 minutes per person. That way we get more people included. So, yes, Swarn, please unmute yourself and share your thoughts, please. Sorry. Hello. Can you start again, Swarn? Sorry, it's my fault. I hadn't turned the sound on, so please start again. Apologies. Okay. Good evening to you and good morning to myself. Right. Thank you so much for giving me just 5 minutes. I don't want any more Sure. time. Ma'am, I just wanted to say that we have been seeing many letters on behalf of onshore people all these days, like from 20 months. And there used to be for offshore also, but officially there wasn't any letter for offshore. And that day you had given a work to Sonia to draft a letter, and I think she has emailed you that letter. Yeah. She has. That letter clearly states about offshore people, like how we stuck here. And I think it has also given the answer to immigration minister when he was telling in parliament that offshore people have not contributed during the pandemic. That's the reason they are excluded from this. So whatever the reason is, I only want to say that ma'am, you are a licensed advisor and immigration advisor, and you have always been putting pressure for offshore people. Now the letter is there, and it is only and only for offshore people, ma'am. Please get the concerned people sign. And I think Ricardo is in touch with you, like you are with Ricardo. So I think he can send it to parliament. He can read that letter in front of the parliament. So I want you to, ma'am, please get the concerned people signed, because recently we saw Erica's letter, Erica's draft, where I saw 20 signatures, and it was for split families. So when it can be done for split families, I think for offshore till now, no letter have been drafted, only for offshore. Whenever it was drafted, it was for everybody. So I think this is the first time we are giving a letter, and ma'am, being offshore, we cannot do much. We can only do protests, we can only do tweets, and that's all we are doing. But it is not reaching to Jacinda. So this is the official letter, ma'am, and you are the only person I can ask, I can beg that please get this letter signed with everyone whosoever is supporting offshore. I know Erica won't sign because Erica is not supporting us. She is clear, she is supporting split families. So whosoever is supporting offshore people, please get the consent signatures, ma'am. And before immigration minister announces anything for offshore, let this letter reach parliament. That's all I wanted to say. Please, ma'am, please, without wasting any more time, get the letter signed and send it to parliament, ma'am. Please, that's all I wanted to say. Thank you very much, Fern. Yes. Thank you so much, ma'am. Sonia was very, very prompt and fast. She has drafted the letter and sent it to us. I just haven't had time to look at it, but I will in the next day or two. Because this is, I think that letter we have sent to Jagdeep also, and probably your mailbox have crashed. No. I'm sure your mailbox have crashed. No, it hasn't crashed. So many emails. I am. If you want, today after meeting, Sonia can send you again, and the letter is with Jagdeep also. I didn't send because no point in sending everybody sending you the same letter. So that's I asked only those two people to send it to you, and it clearly states only offshore, ma'am. No onshore word on that. We don't want onshore people anymore. We want only and only offshore, ma'am. No, we want onshore people to be made residents and given the right visas. So onshore people anyway, they are getting everything. Not all of them. What have we got not all from of them. 20 months? We have see, immigration minister is saying, I'm not going to extend the visa. What kind of a person he is, just telling on our face that I'm not going to extend the visa, ma'am? So can I just repeat? I think you maybe didn't, maybe overlapped. I have received the email. I'm acknowledging that I have received Sonia's email. I am just saying that I have not had the time to read the letter she has drafted.
But ma'am, maybe it has gone down or something. So No, if you no, no, want, no. you can send the letter again. No, you don't need to send it again. I am in receipt of the email and the letter, but I have not had the time to read the letter yet because I have a family. I have to sleep, eat, drink, and I have a job. So it's just So I will read it. And once I've read it, if it needs anything changing, then we'll do that, and then we will work the people that we usually work with, including Ricardo. So I will keep you all updated and informed as to what will happen to that letter. Yeah. And ma'am, if there is any changes, please let Sonia know or Yes, sure. or me, anyone know. Absolutely. But as far as we are concerned, like we had shown the letter to the offshore people and everybody was okay. Then that's the only time when Sonia sent it to you. After taking the consent, she sent it to you. Okay. Just think, ma'am, we don't want any more time to be wasted, ma'am. Please, I understand. Please do it, ma'am. I understand. Do it for offshore people now. Yeah. Yes, ma'am. Thank you so much for giving me Thank time. you. Thank you so Thank you, much. Swarna. Thank you. So now we have lots of people with us. I guess instead of me picking on people, if you just raise your hand, and then I can go around and invite you to speak. Last time when we were together, lots and lots of painful stories. Lots of grief, people separated, people uncertain, and just raise your hands. I think it's the reactions button on the bottom bar where you will find raise hand. And like I said, we do get a lot of emails, but Sonia's email, she was very prompt and straight away she did send it, and I just need to get a clear space of time. Okay, Ravneet, you've got your hand up, so please unmute yourself and share your story with us all. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਵਨੀਤ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਨਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਵੇਟ ਫॉर व्हाट ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਨੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਹਨਾ ਜੋ ਔਨਸ਼ੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਔਨਸ਼ੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮੈਮ 20 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆਊਟਕਮ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕੀਏ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਰੀਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਕ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ ਭਗੀਰਥ ਕੈਨ ਯੂ ਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਪਲੀਜ਼
So it causes a lot of disruption sometimes, and it ਹਾਂਜੀ becomes ਮੈਮ difficult to ਇੱਕ hear each other. ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ 20 ਮਹੀਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਹਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਹਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਲੀਸਟ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਤਾਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਸ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ 2 ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਅਨਫੇਅਰ ਗਰੋਸਲੀ ਅਨਫੇਅਰ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੋ ਯੈਸ ਵਿਲ ਕੀਪ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਵਨੀਤ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਸੋ ਹੋਰ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਜਸਟ ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ anyone wants to go next unless okay Hashim right Hashim welcome to the show please unmute yourself and share your thoughts please थैंक यू सो मच मैम आप इतना एफर्ट्स हम लोगों के लिए कर रहे हो not a problem शुक्रिया मैम not a problem this is the least we can do बिकॉज लास्ट टाइम जब हम लोग न्यूजीलैंड में थे और कुछ बच्चों के साथ में ऐसा हुआ था कि वो लोग एजेंट के फॉल्ट की वजह से डिपोर्ट करे गए थे जी तब भी मैं आपके साथ में था गुरुद्वारे right चर्च में अपना पॉन्सन भी चर्च में हम लोग थे वहाँ पे जी जी किया था आप लोगों के साथ में तो तब हम लोग दूसरों के साथ में थे अब लगता है कि वहाँ वो सही किया कम से कम उन लोगों की सपोर्ट में वहाँ पे पहुँच गए थे तो अब लगता है कि कभी ना कभी मोर लाइफ में ऐसा आता है कि हमको भी जरूरत पड़ी जाती है जी बिल्कुल बिल्कुल अगर हम दूसरों के साथ ऐसे सपोर्ट करेंगे तो देन इट्स मोर लाइकली कि दूसरे लोग हमारी सपोर्ट करेंगे व्हेन वी नीड इट एब्सोल्युटली बिल्कुल बिल्कुल और आप जहाँ पहले थे वहीं पे हैं बड़ा बहुत मतलब आपका फेस देख करके इतना सुकून मिलता है कि कम से कम हमारी वॉइस उठाने के लिए कोई ना कोई तो है वहाँ पे थैंक यू सो how are you stuck and when did you first arrive in New Zealand okay मैं छोटा सा अपना थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ मैम in 2014 actually I completed BTech mechanical engineering from India from NIT and then I chose New Zealand to make my future bright 2014 that cost me around like 40,000 New Zealand dollar for my further study and for FTS that 40,000 is a huge amount for me actually right. So फादर ने मतलब कुछ लोन वगैरह लिया कुछ किसी दूसरे लोगों से मनी बोरो किया देन वी अरेंज 2015 में मेरी पढ़ाई पूरी हुई अनफॉर्चुनेटली जो कोर्स था दैट वाज एडवांस इंटरनेशनल बिजनेस which was specified in import and export so after completing that course I was in market finding job here and there hardly after 6-7 months on my job search visa I got a job as an import officer in a company where they import some sort of stuff from China right then when I was ready to apply my residency and then I come to know that course was not enough at that time because we need like more than 3 years of experience or otherwise we need a degree in that field सो अगेन लॉयर मेरे को काफ़ी सारे लॉयर के साथ में डिस्कस करने के बाद में दे सेड कि यू हैव अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडिया यू कैन एक्सेस दैट डिग्री फ्रॉम NZQA एंड देन यू विल बी एलिजिबल इन दैट फील्ड सो वो मैं डिग्री अपना असेस करा रहा था इट टुक्स टाइम बिकॉज फ्रॉम इंडिया दे नीड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज और सो इट्स क्वाइट हार्ड फ्रॉम इंडिया हार्डली आई मैनेज एवरीथिंग एंड देन व्हेन आई गॉट that SS degree in my hand they changed the law they said for before that it was 140 PR points in Auckland and then they changed it like make it 160 if you move out from Auckland then you can get so that I lost second time for my residency right then again I took another study for general business again my father sold a property in India
we hardly managed that time. So in that hope, everything will be sorted out very soon. After completing that degree, that course, I got a job. I moved from Auckland to Wellington. Right. Everything was there. I was perfectly working in a company on sales representative. It was enough to qualify for PR. I was just ready to launch my file, but before that, like in March, February ending or March, I come to know my mom is not well, and urgently I need to come to see her. Okay. So मैं इंडिया आया और उसके अभी तक सब कुछ नॉर्मल था. देन वी कम टू नो बॉर्डर विल बी क्लोज्ड विदाउट एनी इंफॉर्मेशन. सो मेरा सारा पैसा अभी मेरा लोन नहीं उतरा है. मेरी प्रॉपर्टी, फादर ने प्रॉपर्टी सेल कर दिया है. सब कुछ खत्म हो गया. मेरी गाड़ी बड़ी हार्डली वहां पे अरेंज किया था. मेरा सारा जो लीगल मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरी डिग्रीज जो है सारी की सारी मेरी वेलिंगटन में है. कोई वे नहीं है किसी को टॉक करने का. मेरे को ये नहीं पता कि मेरी कार वहां पे अभी होगी या नहीं, क्योंकि मैं स्ट्रीट पार्क करके आया था. 15 डेज के लिए आया था. तो मुझे ये भी नहीं पता मेरी गाड़ी, कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है, कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी, क्योंकि रिसेंटली मैं मूव हुआ था वेलिंगटन में. तो कोई मुझे मालूम नहीं है कि मेरी कार अभी होगी या कोई चुरा के ले गया होगा. और मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स जो जहाँ पे रखे थे पता नहीं, उन लोगों का रिपीटेडली काफी सारे मैसेजेस आए, कॉल आए. मैंने उनको बोला, लेकिन क्या होता है एंड ऑफ द डे वो भी मतलब फेड अप हो गया. पता नहीं. मैंने उनको बोला था कि मेरी जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे सबमिट कर देना. तो दे सेड बट वी कांट ट्रस्ट बिकॉज एम्प्लॉयज कंटिन्यूअसली आते हैं और चले जाते हैं. तो सारी मेरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितना भी सब कुछ था मेरा सारा का सारा न्यूजीलैंड में. लगभग 1.5-2 साल हो गया यहाँ पे. ऑलरेडी सो मेनी इश्यूज हेयर फाइनेंशियली एज वेल. तो मतलब लगता है कि न्यूजीलैंड को सोचते थे, कभी भी बात होती थी तो बड़ी तारीफ करते थे कि न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, स्पेशली किवीज आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. बट जब हम फेस करने का, जब हम लोगों के सामने चीजें आती हैं ना, तो बड़ा दुख होता है कि मतलब जिन कंट्रीज से हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, उन लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया ऑलरेडी. और न्यूजीलैंड तो इस मामले में सबसे ऊपर रहता है और वो अभी सबसे पीछे नजर आ रहा है. और बड़ा मतलब जो दिल्ली में प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, वहाँ पे कंटिन्यूसली जा रहे हैं बंदे काफी, क्योंकि औरों की स्टोरीज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब डरावनी है. जब लोगों की कहानियां सुनते हैं, देन आई फील कि एटलीस्ट आई फील इन द सेम बोट विद अदर्स एज वेल. सो लेकिन अब एक उम्मीद है, एक उम्मीद आप लोगों से है, एक उम्मीद ऊपर वाले से है कि शायद कुछ हो जाए. लोगों के सब कुछ बिक चुका है. लोग ऐसी सिचुएशन में कि जो ऑफशोर स्टक माइग्रेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं. उन लोगों के पास में जॉब नहीं है, उन लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि सब न्यूजीलैंड में है, फंसे हुए हैं. यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिल सकती है, क्योंकि किसी और कंट्री में अप्लाई करना है तो हमारे पास में अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इश्यूज हैं. और हम लोगों ने लगभग 6 साल जो है न्यूजीलैंड को दिया है, और वहाँ पे हम लोगों ने पैसा भी यहाँ से लेकर के गए हैं, और वहाँ पे पढ़ाई भी की है, जॉब भी की है, कंटिन्यूसली टैक्स भी पे किया है, हर चीज में हम लोगों ने सपोर्ट किया है. अब ऐसे मोमेंट पे जब उम्मीद था सब कुछ होने वाला, तो वीजा एक्सपायर हो गया, सब कुछ खत्म. उम्मीद ऐसा लग रहा है कि मैम 7 साल जिंदगी के आगे तो क्या लेके जाते हो, और कम से कम 10-20 साल पीछे लेकर के चले गए. बिल्कुल. थैंक यू हाशिम. द वन गुड थिंग इज दैट यू रियलाइज कि शायद ऐसे इकट्ठा रहने में, यूनाइट होने में कुछ होप हो सकता है. सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम हिम्मत नहीं हारें, वी डोंट बिकम होपलेस. तो हाँ, जहाँ पे भी जो बैठे हैं, अपने अपने तरीके से सब कोशिश आपने देखा कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, और अब भी जारी है. और आप लोग हमारा देखें, हम यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस. एटलीस्ट आप लोग ने वो अभी रिसेंटली 4 दिन लगातार जंतर मंतर पे बैठ के प्रोटेस्ट किया. तो वेल डन टू ऑल ऑफ यू, एंड आई वुड से कीप इट अप. हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे. आई नो इट्स टेकिंग लॉन्गर देन इट शुड हैव डन. ये बहुत पहले आप लोगों का, आपको रिलीफ दे देना चाहिए था इस सरकार को लॉन्ग टाइम अगो. एटलीस्ट जैसे हम बार बार बोलते हैं कि वापस अभी अगर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, कुछ बोलो तो सही, हमारे साथ बात करो, टेल अस. सो थैंक यू हाशिम.
आपने शेयर किया, और मुझे ये भी सुन के बड़ी खुशी हुई कि आप जब स्टूडेंट्स का था चर्च में तब भी आप हमारे साथ थे. सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दो स्टूडेंट्स. तो उनमें से भी थोड़े से हाफ ऑफ देयर वर 11 देयर एंड 4 वर एबल टू कम बैक हु वर डिपोर्टेड. तो ये भी हमें एक अचीवमेंट लगता है सबकी मेहनत का, नॉट जस्ट अस, बाकी जो सब लोग हमारे साथ थे. तो इट्स इफ़ वी फाइट देन वी आर मोर लाइकली टू विन. अगर हम निकलेंगे ही नहीं घर से तो फिर तो बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है, वो तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा. तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स देन, एंड वी स्टैंड इन सपोर्ट with you and all the others. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. आपको आपका फेस देख करके बस एक उम्मीद जागी रहती है मैम. Thank you. और बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी न्यूजीलैंड में. बस यही सब चीजों पे एक उम्मीद जिंदा है हम लोगों की कि आप लोग हमारी सपोर्ट में कम से कम वहाँ कोई तो है. यहाँ पे तो हम लोग काफी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे, ट्वीट्स वगैरह भी चल ही रहा है. क्योंकि मुझे लगता है कि जो कंट्री के अंदर है उनकी वैल्यू ज्यादा लग रहा है, उनकी बातों में ज्यादा दम लगे. गवर्नमेंट की उन्हीं लोगों से हिलेगी. तो आप लोगों का बड़ा एहसान है, आप लोगों का बड़ा शुक्रिया मैम. Thank you very much for joining us today. So next we will go on to Vipandeep. Vipandeep, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ. ਠੀਕ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਮ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਚ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਰਚ 2020 ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਮ. ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ. ਤੇ ਸੋ ਮੈਮ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਮੈਮ. ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ ਮੈਮ. ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ. ਤੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ. ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਮ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਡੈਫਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਮੈਮ. ਠੀਕ. ਓਕੇ ਚਲੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ. ਸੋ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਟਰੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ. ਈਵਨ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਈ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਡਮ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਈਵਨ ਮੈਮ ਲੈਵਲ 8 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਵਲ 7 ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਮੈਮ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੀਅਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਟਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਟਵੀਟਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਡਮ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋ. ਚਲੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਸ਼ਿਮ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2016-17 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਿਆ. ਤੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਈ. ਤੋ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਲੰਬਾ. ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ. ਸੋ ਆਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੂਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕੋਈ ਕਰੂਗੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ. ਲੈਟਸ ਹੋਪ. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਪਨਦੀਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਓਕੇ, ਸੋ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨੈਕਸਟ? Hello, good afternoon, ma'am. Gurjot Singh here. How are you? Hanji, thank you. Very well, thank you. How are you? I'm good, ma'am. Very good. Good. Yes. Yeah, and first of all, ma'am, very, very thanks for supporting us. Yeah.
Not a problem. And yes. So when And did you first come to New Zealand, Gurjot? In 2012, ma'am. Long time ago. Okay. All right. Yes. Okay. And then I have done like 2 years qualifications business administration and management, which I end up in 2014. Yep. And then from 2014 onwards, I'm working full time there in New Zealand. Okay. And since in New Zealand, like it's been a long time. And 2014 and I came back. 2015 I came back. Okay. Just because New Zealand is something like, my father passed away as well. Like I can't able to see his dead body, and I just like, it's very painful for me. And I came back, and then my employer supported me back in New Zealand, and in 2015 May. Right. Yeah. So from there onwards, like I continue my full-time job, which is after that on essential skill work permit. Right. Yeah. Okay. And this 2021 January, I came in India just because I have my family, my mother and my sister alone. And my mother, she's a heart patient. Okay. Right. And a diabetic patient as well. And during COVID, like it was a serious situation. I have to take them to vaccination, and I have to look after them as well. And it's been a while. Like I was working there in COVID when the COVID was present. Right. And I just came back just to support my family, but my company tried to pull me back. They have given me the letters as well as essential skill worker. Right. Hello. We've lost your sound, Gurjot. I think you've accidentally muted yourself. Sorry. So your employer, India was on. Yeah, your employer was trying to get you back. Yep. Yes, but my employer tried their best, but I can't able to because of the border restrictions. Right. I got stuck, and now my visa's expired. Yeah. Oh, it's very sad. So So what is the job that you were doing here? Well, my previous job, recent job was traffic management. Right. I was STMS, site traffic management supervisor. Right. And I was driving a heavy vehicle. Yeah. Okay. Heavy vehicle operator as well. Yep. Yeah. All right. So all jobs are important, but some jobs are like we need people like you to be working here. So it's very strange. So these exceptions to travel, the criteria is so threshold is so high that I think a lot of people are just getting declined, even when their circumstances are so severe and there are humanitarian reasons, and they just keep getting declined. It's very sad. Yes. And my visa got expired, ma'am, on just July, but no hopes. I have given my whole life to New Zealand. It's many years. I have given and a large amount of tax. It's pretty unfair because I was qualifying for the New Zealand residence as well. Yes. And I've been to protest as well. There's a lot of people they have their stories as well. And hopefully hopefully we pray to God, and we hopefully we will wait until they give us a good decision. They will think about us as well. Yeah. We like I keep saying that we will keep fighting, and I know you guys out there, wherever you can protest, you keep protesting. We've got to keep this going, and we will keep writing our requests to people who are in positions of authority, people who have the power to make decisions. So we will keep doing that. And here in New Zealand at the moment, all we can do is write. We can meet online. We can do sessions like this, and we kind of a little bit limited because of the lockdown restrictions. So we promise you that we will keep going. Thank you very much. Ma'am, sorry. No, keep going. Just a thing, ma'am. It's a very horrible situation for us because the expenses and everything, and all other students as well, and student in partnership. And I have heard a lot of stories as well. So it's kind of because I'm stuck here since 2021 January, but all others they've been stuck here for nearly 2 years. Yeah, that's a very bad situation. Yes. So hopefully keep us posted, ma'am, and we will try our best to Sure. We'll keep going. Thank you, Gurjot. So a Zoom user, ID called Zoom user, had their hand up. So please, it would be nice if we know your name, Zoom user. Unmute yourself and
Hi, ma'am, this is Naveen here. Hello, Naveen. How are you? Hi, ma'am, how are you doing? Good, thanks. How are you? Yeah, I'm doing pretty well, ma'am, thanks. And yeah, I'm really glad that you are there to support us and to speak our voice out, actually. And I really appreciate your work and what you did and what you have achieved in the past. Thank you. And yeah, it's really, it's giving us a hope to see some people, who is really there to support us. So, yep. And we are really thankful for that, actually. You're welcome. So what exactly is your situation? When and how did you come to New Zealand first? It's quite a long story. I'll just explain you. Okay. So, brief. Yeah, just a brief summary then. Yeah, sure. Hello, it's good to see you. Soon after my graduation, actually, so I did my Bachelor of Engineering in southern part of India, Tamil Nadu. Mm-hmm. And so I did electronics and communication engineering, and so obviously which I was not interested in. Right. And I always have a passion towards logistics and supply chain. Okay. And in 2015, I decided to pursue further for the higher studies, and I decided to move forward with New Zealand. Right. Though Canada is another option, I decided to go with New Zealand because I heard New Zealand is doing good in terms of treating migrants, and there is a heap of opportunities, and also there is a fairness, actually. The culture and everything attracted me, and later on I ended up being there. And I finished my college in 2017. Right. And so after that, I have been working full time, and it's been like 3 years, more than three and a half years, actually. I've been working full time. And before, the lotto situation, I did a job hunt on January 2020. Okay. And I secured myself a job outside Auckland because of, the pay policies points. and stuff. Yep. Yeah. And even before 2020, I just struggled a couple of times, and I've been exploited by an employer because they made use of me. Oh, that's sad. Saying that they're going to provide me the residency. Mm-hmm. And at the end, it doesn't happen. And I put my 200% of effort, and nothing happened in the end. And even they refused to support me for the essential visa as well in Auckland. Okay. And I decided, okay, so this is not going to work, and I'm going to move further because always the life, it's going to drag us to some point, actually. So I decided to go with the flow, and I don't want to quit. And I started doing job hunts again and again with like 2 or 3 months of gaps or intervals. Yep. And that's when on January I secured a job. Mm-hmm. And with a good package, actually. So it was around like 65K per annum. Right. I'm just going to stop you for a second. Kuldeep Singh, please ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ mute ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ disturbance ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ mute ਤੇ ਨੇ. Yes, Naveen, continue. I was just requesting one of our participants to mute themselves. Yeah, no problem. Yeah, sorry. Keep going. No problem. So I just attended the first round of interview in February. Mm-hmm. And in the first week of February, and on the second week of February, I was just having another phase of interview. And so the employer was quite happy with my performance, and so he determined to make myself employed in the company. Actually, it was a well-established company, right? Middle scale industry, actually. Okay. And so they have emailed me, giving me an assurance that they're going to proceed further with the employment. Mm-hmm. But unfortunately, my maternal granddad, he was on his deathbed, and my family, they have booked me a ticket, and they just wanted me to get back to India because he was really keen to see me, actually. Yeah. And that's when I decided to go to India on 22nd of Feb. Right. And I informed my employer that there is an emergency situation, and my my homemates are calling me, so I had to be there for them. And he agreed, and he just told me that when I'll be getting back, and I just told him that I'll be getting back within 3 weeks of time. Right. And I've already informed my previous employer about the job hunt, and I can
just leave within a week, giving just the handovers. Yes. And because I've just keep my shift manager posted, and also the department manager posted as well regarding the situation, because I'm a kind of guy, who wanted to work a long time with the company, grow with the company, and having I would like to have a stable growth in terms of graph in the career actually. So it's really frustrating, to change and to look for a job often because of this, residency points and stuff. And I explained them, because I'm not, intended to, jump out of the company, but the situation is making me to. And also the company, as I said, the senior management people, they didn't keep up their words, because the promises they made at the beginning was totally, adverse to what they did me in the last actually. Right. So I was really frustrated with the employer as well. So I just informed, okay, this is not going to happen, because I have to, look after myself, because my parents have invested heaps of money, selling one of their property, and it's a huge investment in, for us actually, because we are paying, more than thrice or fourth the amount of the local people paying for the education actually. So it's a kind of big deal for us, obviously. Absolutely. So, and I did everything what I wanted to do, and I didn't beat around the bush. I was straightforward, and I just did justice to my previous employer and the new employer as well. And so it all went, and I've booked the return ticket on 21st of March. Oh, just 2 days before the lockdown. Yeah, it's really nerve-wracking actually. And one of my friends, he just before the lockdown, I wanted to make sure, because my new employer, he was eagerly waiting for my arrival, because my new designation was as the department manager. Right. And the department which I've been, assigned to is one of the busiest, and it was, having high sales and revenues, in the company. And he was really looking forward me, to join the team as soon as possible. And I was, pretty much worried, because several countries have started to, close the borders because of the COVID, to prevent the COVID. And at the time, I heard on the New Zealand Herald and a lot of newspapers saying that New Zealand is still opening the border for the residents, for even for the visa holders, residents in terms, who have been there for years actually. Yeah, people who normally call New Zealand home. Yeah, obvious. So they just told that the border will be open until 30th of March, and so people who ever has planned to leave the country, should plan accordingly. And I felt happy. Okay, so my return ticket was booked on 21st of March. So I do have like heaps of time. So I thought, okay, I'll be safe. I'll be getting back on time, so as planned. And one of my other friends, I've just messaged all my mates there. And also I've just called my travel agents just to confirm, okay, so what's going on? Because the situation in the real time could be totally different. So I just made sure with the people who's on shore as well at that time. And even they said, that the news is true. So you can get back on the 21st, because you do have, 9 more days for the border closure. So you'll be safe. It's not a big deal. And I was like, okay. And later on, one of my other friend, he called me. And so he told me that, there is some, talks going on in the border closure. The people could close the border, before the actual border closure date. And I was like, it's not going to happen, because it's been published on the newspaper, and several people has promised me that it's not going to happen. And he just said, okay, so it might happen. So get ready. So just book a ticket before your actual date and try to get back in. And okay, so I talked to my employer, and he just said, okay, so that's what you to do now, because you don't want to take a risk. And I said, okay, so I will do it. And I started to look around for a ticket. I spoke to my travel agent, and he was, she was really committed towards me, and she just
just looking for a ticket for like 2 days, and later on 17th, she just booked me a ticket from Singapore to Auckland. Right. And she couldn't find a flight for me from in hometown Coimbatore to Singapore. Right. And even at the Chennai, all the flights were shut down. There was no service actually. Even in the Bangalore, a lot of flights, they were not flying at all. All the services was frozen for that day actually. And so I was just looking, to board a flight and be there as possible as I can. And it didn't happen. And on the next day, there was a meeting, and the Prime Minister has announced the border closure all of a sudden. And I was like, okay, so this wasn't I didn't expect that because I was quite, I was just preparing myself to be at this, to be more safe. But the rumors were actually true. So actually they were trying to close the border, but it wasn't informed formally. So we were not aware of it. And I do see a lot of people mentioning on the command saying that it has been properly informed. No, it doesn't. It's not. So we haven't given proper chance actually. Yeah. I mean, no one was expecting this pandemic, so we can understand that. So what is the situation with your job since it's been a long time? So after I've just told the employer that I've been stuck offshore, and on the 21st, so I've just told him that I couldn't board the flight because I tried to postpone before the 19th, but I couldn't do it. And so he was okay with it, and he made a promise that he'll be waiting for me to get back to New Zealand. And he did justice for that actually, for his words. And so in the meantime, he provided me some kind of task in terms of procurement. So he asked me to procure some stuff in India because initially our suppliers were in China. And he was looking to so you could basically work remotely without being here physically in New Zealand. That's what the initial intentions were. And so we were in touch with the emails. I do have all the emails as an evidence actually. So he forwarded me the details, and I was looking for, I was in search of the raw material hunt actually. So it went on well till September, and I found a good supplier with a good deal actually, and I was trying to keep him updated. And that's when this exceptions for 990 people came up on September. And immediately my employer messaged me, he just texted me saying that, will you be eligible for it? And I went and checked online on the INZ immigration website. And so I just told them that I am almost, meeting all the criteria. Because so they were allowing the essential work visa people, work to residence visa people, and the entrepreneur visa people who has been in New Zealand for 2 years. And so has been in a job till now, or working from home, or being in touch with the employer till now. And so should have applied for another visa if the visa is ending before December 2021. Sorry, December 2020. And my visa was expiring on March 25th, 2021. So everything was okay. But the only thing is they didn't, include the post-study visa holders on this category. And that's what holding me behind, and I just told him that everything is okay, but my visa category is not included in this. And he just said, okay, so can we apply for another exception or something like that? And I just said, no, it's not going to work because they have mentioned clearly that, these are the only 3 visas who are eligible for it, and it's waste of money and time. And let's hold back and, let's wait for another month. And maybe they could do something because they have called every visa holders out, and maybe next is us. So we are the one who's left behind, and they could call us back. Let's wait. And he was okay with that actually. Okay, so he was at my back. He called me back, and he just said, okay, so just wait for a month more, and if anything comes up, just let me know. And I was like, okay. So it went on like that, and November passed, December passed, and so in the January we
didn't have like much communication because there was a gap because he was busy because of the event. And so I was busy, looking at the INZ website daily and looking for an update, speaking with the standard people, whoever is employed. And so we were discussing stuff like that. And also, I've been in touch with Jacinta in the LinkedIn, and I have forwarded a message by myself saying the situation. And so the reason why the post-study work visa holders was not included in the exception, because there are a lot of skilled people, whose employers are waiting for them to, to do their work in New Zealand, actually. And my employer, he was desperate. He was looking for me, all the way more. It was nearly a year at the time, actually. Yeah. And so, and on the February, so one of my friends, he tried an exception. So he was working from offshore as well. Right. So, but he was working as a procurement officer. Right. So he could work online, being at home. So if he have a system and a Wi-Fi, he can probably work from home, actually. But my situation is totally different because I have to be, on shore, actually. So I had to be on the site. Right. So I said, okay, so the exception could work because our company is located outside Auckland, and Naveen, can I just interrupt and ask you to wrap up, because I've noticed we've 30 people, sorry. I want everyone to have a chance, and also others, please raise your hand because no one else has got their hand up. If you could just wrap up as to do you have that job now or not, and what is your message? What is your request to this government? Yeah, sure. So, so it went on like that, actually. So on the 20th of March, my actual visa was going to expire, actually, on 2021. Right. And I put this across to my employer, and he just told me that he just wanted to confirm with this general manager and get back. And later on, it wasn't happening because there was just a month left, and later on we couldn't extend the visa, and we couldn't apply for the exception as well because we don't have enough time to wrap it up. And after that, next comes this one of residency. So we were left behind in the one of residency as well. So these are things, because from the beginning we haven't given any chance to prove ourselves, actually. And there are a lot of people who are highly skilled and who could contribute to the New Zealand economy, actually. But we were not at all here, and we have been a scapegoat always, actually. I don't know why. And so I believe New Zealand is a country, which always have a compassion towards people, and also they do deliver a right amount of fairness to all the people. But I think in terms of offshore migrants, the justice was not at all served until now, actually. So I'm just requesting the government to hear our voice out, and so we have already contributed to the country enough, and we are already a part of the country, and we have been started here for 2 years, actually. Our life is at stake, our career is at stake, and we are financially, mentally, and we are depressed all the way, actually, in each and every possible way. So this is our request. So hear us. So keep the politics apart and work on the basis of humanity. Thanks. Thank you very much, Naveen. Quite a journey there and quite a story, and most of us are suffering. I know we have Sonia Nair with us. Sonia, I have received your email. It's just that we've got so much contact and other activities and my home life, and I've not had the chance to read your draft letter yet. And I said in the beginning when Sfern was talking to us that I will read your letter in the next day or two, and then if I need to come back to you, Sonia, I will. So today I want people who've not spoken before, people who have not shared their situation, their stories before, I want them to have an opportunity today before, if we have enough time left at the end, we can have people who've spoken before, we can have them speak as well. Who else do we have? Mandeep has his hand up. I think we had a Mandeep last time who kept getting cut off. So Mandeep, unmute yourself and go.
And people who are not speaking at the moment, please have your mics on mute. Yes, Sonia, I got your message. You want to speak. And like I said, we'll see if we have time at the end. We will have you speak. Or if no one else wants to speak, I'll let Sonia go. Mandeep, do you want to go next? Hello? 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 Yeah, can you hear me? Yes, loud and clear. Yep. Actually, I want to share my story first. Yes, please do. I just don't want to take so much time. Yeah, please keep it brief. Yeah, thank you. I visited New Zealand in 2013, so I have done my 2-year diploma over there in computing. Yep. Thereafter, I got 1 more year of open work visa. Yep. And after that, I got a job in IT, and I was able to secure 2-year visa in computing. Yes. And thereafter, I got a 3-year essential visa as well. So about studying here, I came last year here in January, end of January, and for my own marriage. Yep. And my planning was to spend here like 2 months. Yes. Because I came first time over here. Yep. After spending 7 years in New Zealand. Gosh. And I just want to spend good time with my family. Yep. And on 15 March, the New Zealand government closed the border, and they haven't told us like give us enough time to like pack up and book a ticket and to go back. So on that time, I'm stuck in here. Yeah. And my visa is like when I stuck here, I have 1.5 year visa left, and that was expired in June 14th of June this year, 2021. So I just want to urge New Zealand government to bring us back, and this is not our fault. And we are stuck here, and also include us in one of residency program as well. Yep. Because I have spent like most of us spent more than 3 years over there in New Zealand, and if I'm over there, stuck here, I was like eligible for the residency program. Yeah, absolutely. And I also want to request you, ma'am, please submit that letter which we sent to you. Yeah, I need to read the letter first. I keep repeating that I will read the letter when I get a chance. Yeah, and we will work on it. So I think it's probably insulting to you, if all of you, if I say please be patient, because you guys have been stuck for more than 18 months. So yeah. Yes, ma'am. Yeah, sure. No, we will. Yeah. Yes, continue. Yeah. So no, thank you very much, Mandeep, for keeping it brief. I appreciate that, and no one should be punished just because they've been here for so long, and this is the first time if you've gone home, and that too for a genuine reason to get married. 7 years over there. Yeah. Of my life. Yeah. And moreover, New Zealand wants us like our partners. We have to spend like 6 months. They want our genuine relationship. That's why I want to spend more time with my wife as well, so I can bring her over there as well. So that's the other reason as well. Yeah, because later the same immigration department is going to ask you like prove that you're in a genuine and stable partnership. So you were doing that, like living together before you came back. So it's just it's so unfair. Thank you very much, Mandeep, for sharing that. And like I keep repeating that we will keep fighting for this. And people have gone back to their home countries for genuine reasons. It's people have gone back if there's been a death in the family or sickness. People have gone back to be married. And then I know several of you who have returned home for a short time because you had a newborn baby or a 1-year-old or a toddler that the grandparents had never seen their grandchild. These are all normal things that us human beings do. So to punish you all for being human is absolutely cruel. So we will keep fighting this and every which way we can. Yeah. So moving on. I'm sorry. This is Naveen again. Sorry, ma'am. So can I just? I'm going to have to stop you, Naveen, because I am mindful that there's a lot of other people who need to have a chance. If at the end, or you can write in the chat, you can write your thoughts there. So I want everyone else to have a go as well. Thank you.
because there are some allegations saying that we have went for a vacation and we just preferred India before New Zealand because of the pandemic, but that's not the situation, as I said. So we didn't plan this actually. So and we are not meant to be here at all actually. Yeah, this is no one's fault. This is no one's fault. No one Yes. knew that we were going to be in this pandemic. The New Zealand government didn't know. Yeah. That we have taken the holidays from our company and we have approved leave form. Even if you didn't, listen, Naveen, even if you didn't have approved holiday, I don't care if people didn't have approved holiday. There is no justification for them to be locked out of New Zealand like this. They should be allowed to come back. Yeah, it doesn't matter. So yes, exactly. Yeah. So, I totally get it. Yeah, but these are the answers for the people who are just raising some questions which doesn't make sense. So I'm just putting these across points to them actually. Yeah. I mean, the people will always find something wrong with even a perfect situation. So that is not my concern. I'm not here to deal with those people. I'm here to support you guys and to get the government to listen. So that's our main focus. Thank you, Naveen. Next up, thank you so much. Soman Rahman, welcome to this live stream and please unmute yourself and share your situation with us all. Hello. Hello, Soman. Yeah, we can hear you. So before you start, Soman, I am just going to make this request again, hopefully for the last time. ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਲੈਕਸਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ 'ਤੇ ਰੱਖੋ So I was just requesting people are joining in quite late, which is not, I don't like that. If you've been given a time, please try to be on time. And people are coming in and not muting themselves, and that's causing a lot of noise, background noise. So sorry, Soman, continue. Hello. Kamaljit, please mute yourself. Hello. Yes. Thank you for your concern. And also, I would like to appreciate you for all the works you've been doing for us. And we feel like we have something that someone is actually speaking on behalf of us. Thank you for your mostly kindness. Mostly I can see that these type of things are getting ignored just because the standard thing. And also there are like speeches going on. So there should be like a line drawn in between or something like which is like makes me feel like I have been excluded, although I've been like in the country for a while, and also I had been contributing. So this is the situation that we are getting like a feel. I mean, we are in a desperate situation right now, and we are in a mental hazard right now. And on top of that, there is something going on, which is like really giving a little bit more extra pressure or stress. So I would like to say by should I start my story? Yes, please, do. When you came here and it was like yes. So the thing is, it was in the summer, and I was visiting Wellington for the summer because I was working as a research assistant, and I used to work in the Caltex gas station. So I felt like, okay, sometimes it's good to go and visit. Suddenly I got a call from home that my father is sick and my brother-in-law both are sick. So the situation, and my father fell two times on the floor. So I felt like if there's something happens and I'm not there, it looks bad in our culture. Like, yes, he knew something and he didn't come. You would never forgive yourself. If something happened. So that time I just booked my ticket and I put everything inside my car, and 2 luggages I was sent to another friend, and I left. And I parked my car in a rental space,
in a motel, inside a motel, under CCTV camera. Right. So suddenly, when I was about to return after 1 month, my return date was March 17th, not 19th. My return date was March 17th. Okay, and what happened, the date is actually Malaysian Airlines. Right. They canceled the flight. So it went back, it went to 18th and it again changed. 19th, it again changed and it moved to 23 and it also changed. Okay. So I did not have anything to do to go with their required request to come back as soon as possible because I'm trying, but I can't. So this is not a situation that I've made. So what happened later, I was like looking what Jens Liz Galloway give any kind of instruction or not. So what happened is I was listening and I was at the same time I was paying for the rent and I was paying for the insurances of Rigo and everything. I was like paying for 2 countries in the same time. Yeah. So 5 months gone and I'll be listening that have patience, everyone will come back, something like that. And it goes and goes on, but there is no solution at all. So I was feeling like one moment, like it's going to be a big story, like lengthy one. So what I did is I just told that it's not possible. So I asked the person who actually took my car, he kept it. It was under the sun and the battery got damaged and the situation and nobody could take it. So because everyone is busy with their life and also the car is battery gone down. So I don't know what happened. Someday Rekha took it away. So this is how I lost my car. Then I felt like I was in a complete shock for 2 months, 2 weeks. I was in complete shock because I didn't. And also the mismanagement happened when they're like relocating things. Many things got lost, like appliances and many things. So the things which are in the luggage are in safe, but inside the car, those things actually, I don't know, missing. So this is how we actually sacrificed and we sacrificed our work, our job, and all the plans got this is all it's we didn't even expect. So I'm always like, what have I done to myself, and what have I done to my family? And when it comes like meeting in the society, whenever I want to go anywhere, like I don't have any status. I don't have any social status. This is one of the things that I always face. Like when I think about going to any marriage party or anywhere, I always think like I don't have any status. I can't attend any kind of party. Or if I think about my, the dresses, whenever I feel I miss my dresses. I miss my belongings. Each and every day, I feel like I have left it in New Zealand. Yeah. Yeah. And it is not easy to ship everything. Should I just throw them in the street or give away them everything? There is no clear direction from that side that doesn't give us any kind of direction that we can follow. Yeah. And also we cannot just throw our belongings. We need to have access to our belongings. And the border closure, this is one of the things. They could have extended 1 week for us. Like they could have said, okay, come back after 1 week somehow. It didn't happen actually. There were like European travelers who came and who didn't want to go for the isolation. For them, it was like closed. But we got affected. Like we are law abiding, but we got affected. So if we are the students who our post-study or work visa, we move carefully, like no police or anything. Still, we got something like that. And most importantly, this kind of thing actually made me like go through without any kind of plan, whether I should go for another country, should I look for another country or not? Because I have already invested a lot. And it is not easy for a person from developing country to reinvest, it's not easy. So these are the things I actually feel that there is no plan
there is, I mean, they don't even care about our mental stress or social status or anything like this. So we always like look for the leaders to come and spread out their hand of love and show us some kind of like a unity to us. This is what we actually ask for. So what I would like to tell that we can always like do with a proper guideline. We can do something that actually like writing or anything. We are able to, and we are looking for something like this that come in our way so that we understand that something is going on and we can plan for our life. And it seems like our life and our goals are not in terms of any value or anything. So this is really I'm really concerned about. Like no other government, you can show me any other government is doing something like that. Australia is already like gone and said we will reinstate visa. We don't want you to be like going through like this. We don't want you to seek going UK or Canada or US. This is what Australia is doing. But here from this country that followed almost same rule, but they didn't do anything. So I'm really concerned about this, and that's why I'd like to draw your attention in this regard. Thank you very much, Salman. Yeah, Thank you. From the union, we need help with those kind of things, like how to proceed, how we can move forward, and how they understand. Because if you talk about the MIQ workers or whatever, any other group, no other group actually suffered like us. No other group. Yes, that's right. Yeah, one of the biggest sacrifices in this pandemic. People don't even join even want to join in the funeral because they won't be able to take our stress simply because of that. I'm strong right now, but I was not strong when I lost my car or belongings. This is the thing. Yeah, thank you very much for sharing your situation. And we absolutely understand that. It's not people's fault, and it's not just about losing out financially. It's about losing a part of a person's life. It's about the social and emotional investment that people have into this country, into this situation. The social capital. Yeah, exactly. Yeah, that there's so many strengths and things that we bring to this country. It's not just, of course, we bring money as students, we pay taxes, there's all of that, but then it's not just about looking at the economic contribution we make as migrants. It's about what is the right thing to do for this government right now. And the right thing to do is to talk to everybody who is stranded offshore, to provide them assurance that their visas will be extended by the same duration that the border remains closed. So if the border is going to stay closed for 2 years, every person's visa should be extended by another 2 years, whether it's expired or not. Just give them the same duration, and then whenever the border reopens, bring them back. And in fact, if they had provided some sort of quota system in MIQ, like a certain percentage of spaces are reserved for people who are non-citizens, non-residents, every month a few people come back, I'm pretty confident most of you would have been already back. And prioritize that when somebody's visa expiring. So people who have less of their visa left should have been prioritized to bring them back. So then if they really wanted to do this properly, you would all be here by now. So like I keep saying, we keep fighting for you, and like I've mentioned, the Green Party has a petition out, which I think it's got just over 7,000 signatures, and we've shared it on our Migrant Workers Association Facebook group and page. So please sign and share that. And then there's another. I've been doing thank you. Thank you, Salman. And then there's another petition by the ACT Party, which I'm not a supporter of, but in this situation, we will put our political ideologies aside and sign and share their petition as well, because they're also asking for the offshore migrants to be brought back. Absolutely. And also one point before I go on to my next speaker, I want to point out that we are not we don't believe in causing divisions between onshore and offshore migrants. And I know a few days ago there was a letter of request sent out to
the minister to Parliament, signed by, I was one of the signatories and a few other advisors and lawyers, and that letter, a lot of people felt hurt by it, that it did not have anything about migrants who are stuck offshore. Okay, we work in different groups, in different formats, and we use different strategies. So just because certain people were not in that letter does not mean that we've stopped working for you. So now we've got Sonia's letter, which I will have a look at. So if that letter is advocating just for offshore people, I can straight away see people who are onshore and are not eligible for this new residence visa. They will be thirsty for my blood. So people have to understand that we are working for all of you, and if I was to give you an example that I don't know, if I'm eating a meal, I don't eat 5 dishes every day for my evening meal, for example. I just one dish at a time. Not a very good example there, but I can't think of anything else. The point being that we are fighting for everybody, and sometimes our strategy is that we focus on some things more than others, and another time we focus on another thing, and most of the times we are focused on every issue that needs to be solved. So the government and the immigration policies are very good at creating these divisions, like different visa categories, so we don't need to go and perpetuate that. So that was all I wanted to sort of clarify there. And in terms of who would like to speak next, I don't see any hands up. I can randomly select people who we haven't had with us before. Surinder, would you, or Safdar, would you like to go next? I've had lots of communications and seen a lot of stuff from Safdar. If you would like to speak, please unmute yourself and take to the microphone. Unless people raise their hands, I'm kind of forced to pick people's names, which I know is not the right way to do it. Who else is new with us? Priyanka Rani, would you like to share your story with us? Yes, ma'am. Okay, sure. Thank you, Priyanka. Good afternoon. Just 1 second. Sonia, I know you have raised your hand, but you have had a go last time around. So I just want the others who have never ever shared their story, I want them to share their story. So the sole purpose of today's session is for people to share their situation and their stories. You did that last time, and we're thankful for that. And we are really, really thankful that you have drafted a letter for us. So I'm sorry, I want everybody else to have a chance as well. Otherwise, it's not a fair system. So, okay, Priyanka, keep going. हाय मैम, गुड आफ्टरनून. थैंक यू. आप लोग काफी हेल्प कर रहे हो हमारी, काफी प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी लॉकडाउन है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं, काफी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन मैं भी 2016 में जनवरी में गई थी स्टडी वीजा पे. तो अभी तक तो कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा है. मैं आई थी फरवरी 2020 में, आफ्टर 4 years. मुझे ये था कि चलो घर वालों से मिल लें, और बड़े पापा थे मेरे, उनको कैंसर था, तो यही था कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो एक बार मिल लें ना. तो मैं उसी वजह से आई थी. और अभी मैं 10 मार्च को इंडिया आई हूँ, और कोई भी हमें ये नहीं बताया गया कि हाँ आप कुछ टाइम तो देते, 3-4 दिन ही दे देते कि आप लोग वापस आ जाओ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. हमें कोई चांस नहीं दिया गया. और उसके बाद ये था कि एग्जम्पशन अप्रूव होनी स्टार्ट हो गई थी अंडर ह्यूमैनिटेरियन. राइट. हेलो प्रियंका, आई थिंक आपकी शायद आवाज कट गई. हेलो प्रियंका. Okay, Priyanka, do we have you with us? Sorry, ma'am. Sorry. Right. Keep going. हाँ जी, तो हमने assumption भी ट्राई किया. मैं इसीलिए दुबई गई कि चलो वहाँ पे केसेस कम है,
चलो वहां से assumption ट्राई करते हैं, और assumption ट्राई किया, वहां पे सारी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे, चलो मैं आई थी अपने हस्बैंड को लेने के लिए इंडिया, राइट, लेकिन मैं ससुराल में थी, और उसके बाद ससुराल वालों ने भी बोल दिया कि भाई अब तो लॉकडाउन है, पता नहीं ये जाएगी नहीं जाएगी, तो दे आर आस्किंग फॉर द डिवोर्स नाउ. ओह दैट्स सीरियस, दैट्स वेरी सैड. या राइट, या क्योंकि उनको यही था कि अगर लड़की बाहर होगी तो हम रखेंगे, नहीं होगी तो मतलब डिवोर्स. दैट्स वेरी अभी सेल्फिश चलो उस ऑफ देम. Yeah. So I told them the story. I told the immigration that this is what happening with me. That's why I'm in Dubai, and please let me come. But they have denied by saying that you are on open visa, so we can. You are not coming in that criteria. So I came back from Dubai, and after that, same situation is going on. 2 times I got anxiety attack, and doctors are suggesting me that you have to sit with the psychiatrist. And what should I do? Psychiatrists cannot give me the solution. Only the NZ immigration can do that, because by staying here there is no solution. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल. So, हाँ, आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ मैं. तो हाँ, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड या अब पॉलिसी चेंज तो गवर्नमेंट करेगी, सो दैट्स वेयर द चेंज हैज़ टू कम फ्रॉम, द सोल्यूशन कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो या दिस इज़ अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन कि somebody's marriage is about to break because of these silly rules that I mean इन लोगों को आप लोगों को इंक्लूड करने में इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एंड अब तो इतने ज़्यादा रह भी नहीं गए जो स्टक हैं ऑफशोर, बिकॉज आई नो सम पीपल हैव कम बैक. सो मोस्टली आई थिंक मुझे लग रहा है कि इंडिया या इंडिया के आसपास देशों में ही रह गए हैं, बाकी आई थिंक मोस्ट पीपल आर बैक. Yeah, but she is always saying कि 90% वैक्सीन हो जाए, ये हो जाए, फिर हम अलाउ करेंगे ना, बॉर्डर्स ओपन करेंगे. लेकिन इंडिया न्यूजीलैंड में ओनली 5 मिलियन पीपल है, और उन्हीं लोगों को वैक्सीन देने के लिए इतना टाइम लग रहा है. इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे मोर देन 80% हो चुके हैं. सो यहाँ पे भी एक्चुअली इन द लास्ट 2-3 वीक्स देयर हैव बीन रियल ड्राइव्स. तो ऑकलैंड में तो आई थिंक अराउंड 91-94% पीपल हैव द फर्स्ट डोज एट लीस्ट. तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यू डेज में हम 90% से ऊपर चले जाएंगे. थोड़े से लोग यहाँ पे हैं जो अब बीते कल भी और उससे पहले भी जो यहाँ खुलेआम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑकलैंड में, लाइक देयर वाज अबाउट 5,000 पीपल मार्चिंग, वो एंटी वैक्सर्स. तो उन लोगों की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. तो आई एम कॉन्फिडेंट वी विल हिट 90% मार्क इन अ मैटर ऑफ डेज. तो हाँ, वो उससे भी अगेन हमें एक और मौका मिलेगा प्रेशर बिल्ड करने का कि लुक नाउ वी आर एट दिस स्टेज. और वैसे भी ये लोग उसके बाद MIQ को रिड्यूस करने जा रहे हैं 7 days इंस्टेड ऑफ 14 days. तो लेट्स होप दैट सो लेट्स होप हमें कोई तो होप मिले कि हाँ भाई आप लोग आ सकते हो. हमारे वीजाज एक्सपायर होने वाले हैं, हमें कोई भी होप नहीं है कि हम कब आएंगे कब नहीं आएंगे, और हमारा सारा सामान वहाँ का ऐसे का वैसे ही पड़ा है. बिल्कुल, और जॉब्स भी हम लोग लॉस कर चुके हैं. अब डिप्रेशन है. मेरे पापा तो किसी से बात भी नहीं करते हैं, वो इवन दो हमारे से भी बात नहीं करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच प्रियंका, थैंक यू. आपने अपनी सिचुएशन शेयर करी. दिस इज़ अ सीरियस मैटर कि किसी की शादी टूट जाना या टूटने वाली बिकॉज ये इस चीज़ से. एक तो मुझे थोड़ी हैरत भी होती है कि दूसरी साइड जो कि वो ऐसे बिहेव कर सकते हैं कि सिर्फ न्यूजीलैंड के नाम पर ही शादी करी थी आपने. दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल. ऐसे लोगों को तो वैसे ही डिजर्व नहीं करते कि बाहर वाले देश में आए, अगर यही उनका मेन मकसद था. इमिग्रेशन को भी सारी स्टोरी यही बताई कि इफ यू डोंट बिलीव आई कैन गिव यू ऑल द प्रूफ्स टू प्रूव इट, बट they just denied. Right. Thank you very much. Thank you, Priyanka, again. Thanks for your time. No worries. It takes a brave person to share a personal situation like this. So what I'm going to do is
have we still got Sonia with us? If you can keep it very, very brief, Sonia. Let's have Sonia speak next, and please be very, very brief. I'm mindful that there's lots of other people still want to share. So Sonia. Hello, ma'am. Hello, Sonia. Thank you for sending me the draft letter. I have received it. I just need to have a clear space of time and read through it. But thank you for putting that together. Yeah, I just want to summarize. Okay, you conducted this meeting last time also for the offshore migrants, and you are conducting right now for the offshore migrants. And I really thank you for doing this wonderful job. You're welcome. Now, that letter, I want to share with all the participants, because the current participants are maybe not aware about the letter. So this information is for the current participants. Can I stop you, Sonia? Because this is unfair on me, because I've not had the chance to read the letter yet. So I would prefer that we don't discuss the letter. Allow me time. No discussion. I want to keep this as transparent as possible. There is no secrecy in that letter. All right. Okay. I just want to say, please give me some 5 minutes. I just want to say that letter states everything that these participants have said. They have taken loan, they have sold their assets, they are not aware about the border closure. There are skilled migrants. There have been people living since a long time in New Zealand before getting stuck, and there are some who would have completed 3 years if they were not stuck in the pandemic. They have sacrificed everything. They have lost their social status. They have lost everything in New Zealand. And as you said, we are one of the biggest sacrifices who are stuck, that is offshore stuck migrants. And we are one of the important stakeholders of New Zealand, as we have invested everything. So this letter summarizes that, and we really want all the legal advisors to endorse this letter, just like you had put your signature for the split migrant families. Just that's all. This letter. Thank you. And initiation of online application for all offshore stuck migrants. That can be done, because ultimately it's all about online application. You can apply for residency from anywhere. And you said that there should be no division between onshore and offshore. Absolutely. So an online application can be initiated for all offshore stuck migrants. Yes. And that is what this letter contains. Thank you. And as Suvarna said, as many others are saying, you please read this letter, please take a definite action, and make sure that this letter goes to Ricardo. Ricardo can present it to the Honorable Immigration Minister and to the Honorable Prime Minister. I will. Thank you. I will. I absolutely will. Thank you very much, Sonia. Thank you for keeping that nice and short. And like I keep saying, that I do get a lot of contact, and I do get a lot of work to do, and so you guys just have to allow me a little bit of time, and as you can imagine, this is a Sunday today, a Halloween Sunday, which may not, I don't believe in that, but I have a child who wants to celebrate. But, so since 2 years it has been Halloween for us, and I hope this Halloween ends by this November 2021, and this online application is initiated. Yes. It's been 2 years, and we really don't want it to prolong to 2022 or 2023. Actually, we should be the first priority in this residency. We have lost everything in this, and we really want it to be done. So Sonia, I think you might be, you will get me divorced from my husband and my family. Thank you. Ma'am, we are got divorced from New Zealand now. What is it? So I should also be punished at the same time? Yes, of course, why not? You guys are doing fantastic job, but I'm saying everybody appreciate you. You are our torch bearer now. You are really Thank our you. torch bearer. Thank we you. have So really high hopes with you, ma'am. Just give me some time. What I'm saying is that I do this work because I'm passionate about it, and I do it out of my You are also time. LIA, and that is a very strong position. Very strong. Yeah, position. I'm not a businesswoman. I'm an LIA because I wanted to help exploited migrant workers with their immigration matters. That's my reason for becoming it. Exploited, the most exploited category of entire history of New Zealand. And inside the entire history of any country, because as everybody has stated, Canada has done, Australia has done, everyone has done for the migrants. They did not divide actually. And one of the, I don't remember the name, one person, just the current participant said he would have gone to Canada.
but he chose New Zealand because of its culture and friendliness. Yeah. But since 2 years, we are getting hostility. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Yeah. Okay. Thank you for Yeah. taking any more time. I really want all the participants to speak. Yeah. And thank Understood. you for giving me the opportunity to speak. Thank Understood. You so Point taken. I'll stay up late tonight and do it. Otherwise, I know you guys will keep chasing me. So I'll just do it. It doesn't matter. My child can wait until next year, 31st of October. That's fine. Yeah. All right. Who would like to go next? I think, hello, ma'am. Sukhpinder Nagra want to speak something. If Sukhpinder. Is Sukhpinder with us? Please unmute yourself and take to the microphone. There's a Surinder with us. Yeah, Sukhvinder is here. Okay. All right, Sukhvinder. Hello, Sukhvinder. Thank you for joining us. You can speak in Punjabi whatever is easy for you. I can speak English, no okay. problem. All right. Okay. Go, Sukhvinder. Hi, ma'am. I'm Sukhvinder Singh. I'm stuck here since February 2020. Right. I was in New Zealand essential skilled work visa for 1 year. Mm-hmm. And I came to here for my marriage, but after then lockdown came and my visa is also expired and I'm stuck here. And I request to New Zealand immigration for travel, but they don't accept my request because they told me you cannot come to because coronavirus come. So what we can do because our whole life is very in a struggle. I came to India my marriage, but I'm stuck here. Here I have no job. What we can do in future? So thank you, Sukhvinder, for sharing that. And I know a lot of you have been protesting in India, so that's what we can keep going with, protests. And here we've got all the opposition parties, apart from National Party. I think I've not heard them say too much about people stranded offshore, but the Green Party, ACT Party, they're all putting pressure on the government to give you reassurance to extend your visas. And then whenever it's safe, then you should be allowed to come back. And also people who are eligible for the new residence visa, we are saying allow them to apply for applications online from wherever they are, extend their eligibility. So those are the things that we are doing. And you guys, whoever your local MPs are, whichever suburbs you were living in, whichever city, keep writing, keep sending emails to your local MPs. That's another thing you can all do. So whenever we are able to protest here, when we go into level 1, it usually is where we can protest. People friends, any family, or be mostly friends or colleagues who are here, encourage them to attend the protests that we organize. Because in the past we have seen people have been stopped from coming to some of our events and protests. So those are the kind of things we can keep doing. And and I think especially because we mostly work with the Green Party, so Ricardo from Green Party, we do have regular meetings with him, so I keep raising this issue with him, and he does keep sending, he keeps writing to the minister, and they've got the petition, Green Party petition, ACT Party petitions, share and sign those. And I've seen a lot of people have started their own petitions on the Parliament website. You can sign all of those petitions as well. And apart from we keep doing what we've been doing, there isn't unfortunately much more that we can do at present. And all I can say, you guys stay strong, stay connected, stay united. So people who are in the same situation as yourself in India, keep talking to each other. Otherwise, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਸ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। And one question more, ma'am. And now my visa expired also, and my honor is not support me. If in future New Zealand immigration invite us,
then I need the same honor, or any honor can support for my file. Right. We don't know yet, because the government actually needs to tell us how they will bring back, what they will do to bring you back, so that once they've announced that information, then we will be able to tell you more. At this situation right now, we don't know. But if you still have a valid visa and you're trying to get an exception to travel, then obviously it has to be support from the same employer, the employer you were working with. Yeah, that's if you still. I thank you very much, Sukhvinder. Thank you. Next, thank you, ma'am. Next up, I saw some hands up. Who was it? Sahil Chatta. Please unmute yourself and share your situation with us all. Yes, ma'am. First of all, ma'am, good afternoon. Good afternoon, Sahil. And thank you so much, ma'am. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ important time ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. Thank you. ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ. Right. ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ 2021. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ. ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ 1 year ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਤੇ 3 years ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ. ਰਾਈਟ. ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ 2000 ਫॉर ਸਮ ਮੈਮ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਪਿਆ. ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ. ਤੇ ਮੈਂ 7 March 2021 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਤੇ ਆਫਟਰ ਮੈਮ 1 week ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਬਾਰਡਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਤੇ ਮੈਮ ਡਿਊ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਮ ਇੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਸਕੀਏ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਟ ਤੇ ਮੈਮ ਫਿਰ ਹੋਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਤੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੇ ਮੈਮ, ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਪਏ. ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ. ਦੈਟ ਵਾਜ਼ the time. ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫॉर ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ. ਤੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰੀਏ. ਮੈਮ ਹਰ ਦਿਨ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜੂ ਐ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਮ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਹਿਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਐਡਵਾਈਸ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਰਸਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਮੈਮ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਸਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਮੈਡਮ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਔਰ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਹਾਂ ਸੋ ਯੂ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਨੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਲੋਟੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਢੇਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਨ ਆਈ ਮੀਨ ਦੈਟਸ ਦ ਲੀਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ. ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ, ਮਨਦੀਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ. ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ, ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ। No, not a problem. You're welcome. So yeah, please stay connected, stay united, and we will keep fighting the way we fight here. And the minute the lockdowns stop, we will be out on the streets with your demand, which has always been part of the petition we did a year ago, Pathways to Residency campaign. It had a clear demand in there. All those who are stranded offshore should be allowed to come back just like New Zealand citizens and residents. So obviously they haven't listened to it yet. And then the current campaign that we have is with people who have been excluded from the new residence visa. They should all be included, including people who are stranded offshore. You should all be part of that. So that's what our current situation is. And let's see who else has got their hand up. Gurjinder Singh. Thank you, Sahil. Gurjinder Singh, would you like to share your story with us all? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਜਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ 2018 ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈਵਲ 7 ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਮ ਆਫਟਰ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਸਰਚ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸੀ ਮੈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਜਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਮ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ 15-20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਮ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਰਡਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਨ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਰਪਟੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਵੀ ਨੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਓਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਡਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਫਸ਼ੋਰ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਟੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ੈਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5-6 ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਟੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ ਨਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗ ਸ਼ੱਕ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਸ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਦਾ ਆ, ਬਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮ ਇੰਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਮੈਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ we will try our best how to get through this fast so thank you Gurjinder thank you thank you very much thank you who else do we have Naveen Raj, you still got your hand up? That might be Naveen who's already spoken. I'm not sure. Yes, ma'am. I'm just still waiting for you to talk, actually. I just want to put some more points across. Sure, yeah. No one else has their hand up. So, yeah, okay, off you go, Naveen. Okay, ma'am. And as I said before, we were in a situation because we have to emphasize on the phrase offshore because they made this separation, actually. Yeah. So we didn't. As it was clear on the one-off residency visa. Yeah. And so they've just mentioned that people should be onshore. And so they are the one who bought this thing, actually. Yeah. And also, there is a difference, right? So people offshore, they have been affected than any other people onshore, actually. Because, the thing is now, I'm just putting my points across. I'm just not saying that they are comfort or something like that. But I'm just comparing because, they could probably know, how worse our situations are. Because, say, for example, people onshore, they just got their work. They're just having their food. They're just running their, life at least. But ours, it has been stagnated for, a year and a half, actually. Yeah, yeah. And You're on hold. so all our savings has gone. And I'm just still paying the rent. And so we don't have anything, I do owe a lot of amount, actually. So there are a lot of debts because my friends, they're just paying my rent and things all messed up. Yeah. And we couldn't even apply for a job because all the certificates are there, actually. Yeah. So, and moreover, so there should be a fair play. Yeah. And so all the visa applications has been blocked temporarily for the offshore applicants. Yeah. If not, we would have applied for a visa and I would have got the exception, actually. Yeah. So I do have enough skill and the employer to support me because not me, actually. So let's say in plural. So a lot of people would have been eligible. If the applications is still open, actually. And also the residency visa, the EOIs are frozen for like a year and a half now. Yeah. And if that has been opened and if they accept the EOI, so a lot of people, including me, would have applied for the SMCs, being offshore as well. So all the doors has been closed, exactly. And we haven't got any opportunities, actually. Yeah, so, no, I fully agree with you there. Like even onshore people who who are not eligible for the new residence visa, they keep getting told that there are other pathways available for you. So yeah, we keep saying like you've closed all these other pathways. What other pathways? So yeah, there are simple solutions to these problems. For example, the new residence visa, it's just a one-off. It's not here to stay forever. So what they should have done is they should have extended to all. Anybody who's been here for 3 years or more, including those who are stranded offshore, that would have been the best way to do it, because people who've been here less than 3 years are most likely to be first time around students. So already we have been apart, actually, so more than 3 years. I really welcome the criteria. More than 3 years, yes. I really accept it, but why can't you include the offshore migrants? Because we have put our heart, soul, career, enough time, and ma'am, do you know? I don't know whether they do know it or not. Starting up a career again after 5 years, it's really frustrating, ma'am. Even in India, you can't start up. Yeah, absolutely. So I have to start from scratch. For 10,000 rupees, it's how am I gonna run my family? How am I gonna feed them? Yeah, absolutely. Thank you very much, Naveen. And we've already have these things on our schedule. So and we've already been making a lot of these suggestions. So thank you.
And yes, ma'am, thank you so much for the opportunity, actually. And yeah, thank you for your time. Thanks. And so yeah, you've been doing a great job, ma'am, and keep doing it, actually. So we need your support. Thank you. You're welcome. And we are really here for you, actually. So we are at your back, actually. Thank you so much. Thank you. So ਦੋਸਤੋ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 30-35 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਲਾਸਟ 10 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ 10 ਮਿੰਟ ਬਚੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ। ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਪਬਲਿਕਲੀ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਨਲੈਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 35 ਜਣੇ ਆ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਗੱਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? 10 ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ, ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਾਫੀ ਜਗਵਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 30-40 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ 30-40 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਾਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਸਪੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਆਇਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਉਹਦਾ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਟਲੀਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਮਨੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 5-7% ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ 95% ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਈਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਸਮਹਾਉ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਵਨ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨੋਬਡੀ ਗਿਵਿੰਗ ਜੌਬ ਉਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਟਨਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਅਨਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਰੂਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰੀਨਾ ਹੈਜ਼ ਹਰ ਹੈਂਡ ਅਪ ਸੋ ਯਾ ਵੀ ਵਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੋ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੋ ਰੀਨਾ ਯੂ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੀਨਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ 2015 ਚ ਗਈ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰੀਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਲਈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ 2 ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਰਚ 2020 ਚ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ ਜਸਟ ਫॉर 15 ਡੇਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਨਾ ਇਵਨ ਲੈਵਲ 4 ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਸੀ ਸਾਈਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਵਨ ਕਿ ਲੈਵਲ 4 ਚ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੇ 24 ਆਵਰ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਹੋ so they can't find enough people to do these jobs so ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇਵਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸਬਮਿਟ ਇਟ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੈਟਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ this is very very ਮੈਂ more than 20 times ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋ ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਨੇ
ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸਡ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਸੀ ਲੋਕਲ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਮੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ PM ਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਤੇ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲ ਕੀਪ ਟਰਾਇੰਗ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗਰੁੱਪਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਐਫਰਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੌਇਸ ਤੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰੀਨਾ, ਵਿਲ ਕੀਪ ਟਰਾਇੰਗ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਨਾ। ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। Firstly, ma'am, thank you so much for supporting us. You're welcome. Ma'am, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚਲੋ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਫੈਬਰਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟਰਨ 7 years। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ 5 year ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਖਾਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਰਸਰੀ LKG ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਮ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਗਰੋਇੰਗ ਈਅਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡਸ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਵਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 1.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਆਕਲੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਰਸ ਲੀਡਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਈਵਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੇਸ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਨ 24 hours ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਅਬਾਊਟ 400 ਈਮੇਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ 15-20 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਕਲੈਂਡ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਕੇਸ ਕਿ ਲੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, MIQ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਵ ਬੀਨ ਟਰਾਈਂਗ ਆਲ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਵੀ ਜਸਟ ਕਾਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਸੋ ਵੀ ਕੀਪ ਟਰਾਈਂਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਟਰਬਲ ਆਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰਬਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਟਰੈਸ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੈਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। Okay, thank you so much. Thank you Surinder, thank you very much, very well put ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਲਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਮਲਜੀਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਤੁਰੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਨਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੈਵਲ 7 ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਈਅਰ ਦਾ, ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 4 ਮੰਥ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੁਣ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 6-7 ਲੱਖ ਮੋੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ 12-13 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹਜੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਨ ਚ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੀ ਕਰ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋਵੋ। ਬਾਕੀ ਵਟਸਐਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਗਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਦੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੀਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਜਸਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਟਨਟੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਪਵੇ। ਸੋ ਕਈ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਥੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ। ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਪ, ਇੱਕ ਆਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਾਂ ਹੀ ਸਭ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ, ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ
ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੰਮ ਇਹ। ਤੋ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਮੈਮ, ਦਿਲੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਮਲਜੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਲਜੀਤ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਵੀ must not lose hope, and we've got to keep going. We've got to stay strong, we've got to stay safe. Who else wants to share? I see Sandeep Singh. Sandeep Singh, I see your hand raised again. Would you like to speak? Yes, Sandeep. Yeah. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਮ ਥੈਂਕਸ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ 2000 ਆਪਣੇ 20th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਸਟ ਫॉर 3 ਵੀਕਸ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਰਿਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਜਸਟ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਰੈਦਰ ਮੇਰਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਮੈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਮ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਮ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਮ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਔਨਸ਼ੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਮ ਇੱਕ ਔਨਸ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੱਥ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਮ, ਨਾ ਮੈਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਨੇ ਮੈਮ, ਕਿਸੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਮੈਮ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੋਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਮ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਮੈਮ, ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਮ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਮੈਮ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਮੈਮ, ਬਟ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਮ, ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਮ ਫਿਊਚਰ ਸਪੋਇਲ ਨੇ ਮੈਮ, ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਪ ਆ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਮ, ਲਾਸਟ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਨਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਮ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਨ ਫਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਮੰਥ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 4 ਮੰਥ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾਸ 'ਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਮ ਵੀ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਸਟਕ ਆਫਸ਼ੋਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ 19-21 ਸਾਡੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ, ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੇਅਰਡ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਹਨਾ ਮੈਮ, ਆਪਾਂ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਫੀਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਕਿ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਗੋ ਐਜ਼ ਫਰਸਟ। ਉਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ, ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ 90% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ MIQ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਿਡ ਤੋਂ ਉਹ 7 days ਕਰ ਲੈਣਗੇ 14 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਮ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ, ਜੇਕਰ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇ PR ਹੋਲਡਰਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ 1-2% ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਦੀਪ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ ਛੱਡਣੀ, ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਨਹੀਂ ਹੋਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਹੋਪ ਆ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਈਟ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਓ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ, ਪਲੀਜ਼ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦਾ ਮੈਮ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੰਦੀਪ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਨੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 2-3-4 ਬੁਲਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਫੇਰੀ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਵਾ। ਇੰਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਖਿਆਲ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ
ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਨਸ਼ੋਰ ਆਫਸ਼ੋਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਹਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋਟਸ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਕਿਤਨਾ ਗਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਮ ਕਿਤਨਾ ਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਵੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਹੋਈਏ ਔਨਸ਼ੋਰ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਕ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗਲਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਤੁਕ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਅਨੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਜਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ, would you like to go next please, and then we'll have one more, Manpreet Channa, I think, after that. Chandan Sharma, are you with us? Yes ma'am, am I audible? Yes, I can hear you. Yep. Okay, so ma'am, चंदन बात कर रहा हूँ दिल्ली से हूँ। मैंने 2017 में आया था न्यूजीलैंड। Right. So मैं वापस आया for my wedding for 2020. Right. So तब से मैं स्टक हो गया। ऐसा माहौल मेरे घर में एक्चुअली क्रिएट हो गया, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान चल रही है जी। फैमिली किसी का फोन लेके गए थे, मेरे को सारे दोस्त एक जैसे बिकॉज वी ऑल आर इन सेम बोट। किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, बट मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड हमारे लिए, चाहे वो ऑनशोर हो चाहे ऑफशोर हो, फॉर ऑल माइग्रेंट कैटेगरी। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ऑफशोर का मुद्दा है ना, एक बार तो प्लीज आप पहले उसको प्रेफरेंस दीजिए, जस्ट बिकॉज हम लोग यहाँ पे फंसे हैं, जो वहाँ पर है दे कैन फाइंड अनदर ऑप्शन, बट वी आर कम्प्लीटली हेल्पलेस। कोई मेरे को नहीं सकता सिचुएशन है, हमें यू कैन ऑल्सो एवरीवन कैन फील, बट वो कहते हैं ना, मैं आपकी जिससे गुजर रही होती है वही समझ सकता है, उस लेवल से फील कर सकता है कि हम समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो हम इतनी ज्यादा हेल्पलेस हो चुके हैं कि मैं ये नहीं बोलता कि मतलब हम इतने टूट गए कि हम सुसाइड कर लेंगे, ये वो ऐसी जिंदगी नहीं खत्म होती। जो हमने सोच के न्यूजीलैंड कंट्री को चुना था, बिकॉज दे आर काइंड पीपल, वेरी वहाँ पे कोई वो क्राइम नहीं है एंड ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग वी वर लिसनिंग बिफोर स्वीडन और न्यूजीलैंड फॉर आवर हाई स्टडी। तो अभी ये सिचुएशन हो गई है कि हम इतने परेशान हो चुके हैं कि जो हमने सपने बुने थे कि हम वहाँ जा सकते सेटल होंगे, अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे,
तो वो सब खत्म होता जा रहा है। एक्सपायर वीजा हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, कहीं के कुछ बच्चे भी हैं तो वो नाम मात्र हैं, कहीं के एक्सपायर हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 2 साल का वीजा मेरा खत्म हो चुका है तो आफ्टर ग्रेजुएशन मिला था जी। तो बस मेरा ये आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना कर रहे हैं, बट हमारा मुद्दा ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मुद्दा उठाइए जिससे हमारी तरफ सबके सब अट्रैक्ट हो कि हाँ भाई मेन जो प्रताड़ित है जो पीड़ित है वो ऑफशोर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा। जी। कोई किसी की मदर से मिलने गया था, कोई किसी की वेडिंग से मिलने गया था। बिल्कुल। कई मेरे साथ के फ्रेंड ऐसे हैं वो भी वेडिंग के लिए आए थे अपने, तो उनकी जो वाइफ है वो अपने आप को ब्लेम कर रही है कि तुम मतलब मैं तुम्हारे लिए लकी नहीं हूँ कि तुम फंस गए। तो मतलब ऐसे माहौल क्रिएट हो गया है घर में कि मैं आपको आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स, बट यू नो मैम बेटर प्लीज। तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज जो ऑफशोर का मुद्दा है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया जाए तो ये बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच चंदन। आपके पीछे काफ़ी डिस्टर्बेंस शायद चल रही है तो आप प्लीज़ अपना हाँ माइक ऑफ कर लिया। तो थैंक यू, अपनी बात आपने शेयर करी। और बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा कि पहले दिन से ही जब से हमने ये कैंपेन शुरू किया लॉकडाउन के दौरान, फर्स्ट वाला लॉकडाउन इन अप्रैल लास्ट ईयर, तो वो ऑफशोर वाला शुरू से ही इसमें रहा। तो जब वो कैंपेन को फॉर्मलाइज करके हमने पिटिशन शुरू किया सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर, तो उसमें 5-6 डिमांड्स थी। एक डिमांड ये थी कि जो ऑफशोर स्टक हैं उनको वापस आने दिया जाए, जैसे कि न्यूजीलैंड सिटीज़न वापस आते हैं रेजिडेंट्स, उसी तरह से उनको भी। तो शुरू से ही यू हैव बीन अप देयर इन द फ्रंट लाइंस, तो हमारी तरफ से तो अब जो ऑन शोर है ऑलमोस्ट सबका हल हो चुका है। वो रेजिडेंसी जो नया वीज़ा ऑलमोस्ट सबको मिल जाएगा, थोड़े से लोग हैं तो उनका हमारा चल रहा है कैंपेन। सो द नेक्स्ट हाँ वो है। और दूसरे जो 2 बड़े इश्यूज हमारे लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक तो आप जो ऑफशोर हैं आपको वापस लेके आना, और तीसरा वाला कि जो ओवरस्टेज हैं उनको लॉफुल करना। तो यस, we've always been fighting for you and will continue to do so. Thank you very much Chandan. तो एक one last speaker we will have is Manpreet Channa. Manpreet, please unmute yourself and share your situation with us all. Good evening, ma'am. Good evening, Manpreet. First of all, thank you so much for supporting us throughout this hard time. You're welcome. And I just want to say on behalf of everyone who stuck here, first of all, and like ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ 2015 ਚ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ for my diploma for 2 years, and then I completed in 2016. Okay. And then I got my job search for 1 year. And then I got my job in my particular field. Right. Luckily, and then last year, like just because of some medical issues, that I had to come back. Right. But the worst part is like I was there during lockdown. Like the first lockdown happened. I came back in June. Right. 2020. Right. Because I had some medical issues, so I had no other option to look forward, you know. Right. So, but then I was like, मैं आऊँगा, मैं 1 हफ्ते लिए अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा के 1-1.5 हफ्ते के अंदर मैं वापस आ जाऊँगा. And if like the things would be fine, I was ready to submit my exemptions and everything. Right. But then nobody was there to support us, and you know, nobody was listening to us. So that was the main issue we have been suffering from the last 2 years now, of course. Right. But ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਫॉर एग्जांपल 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਫॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ we do not even have valid visas to come back। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ
ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। This is our rights and I don't know what is going to be happen. We are really hopeless. You are the only one ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ hope ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, and this is the first time I'm speaking with you, and I have attended the last meeting also, but I couldn't get a chance to speak. Right. But then I decided to speak in this meeting positively, and I'll definitely be with everyone who are stuck here, and we really need support of everyone who are in New Zealand. We are not saying that we are not happy for onshore people. Of course, we are happy for those people also. Yeah. But at the same time, we are in a same boat, and ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ support ਚਾਹੀਦਾ onshore ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, but we are not getting the same amount of support. Yes, I hear you, Manpreet. Thank you very much for sharing. It's absolutely, everyone's hurting. We say this time and time again, if anyone has sacrificed for New Zealand in the team of 5 million people who are stranded offshore, their sacrifice has been one of the greatest. I know people here have we are stuck indoors from the last 2.5 months. Auckland we were locked down, but I think you people have sacrificed the most. I acknowledge that, and the government is silent, but people in opposition parties obviously feel for your pain and they keep advocating. So we will keep fighting, and we have been from the very first day. And for you guys, all I can suggest and request is that you stay connected, stay united, regardless of what the different visa categories are. Your pain is अपना सारियां दा दुख सांझा आ, जिन्ने भी offshore stuck ने same दुख तकलीफ आ, चाहे कोई भी visa आ. And we will keep fighting. So thank you very much, Manpreet. So what Thank you so much, ma'am. I'm going to do is wrap up on this note. So each and every one of you, I thank you from the bottom of my heart that you have come forward and shared your situation, in some cases very, very personal information that you have put out there in the public domain. So that takes a lot of courage to share and to open yourself up like that. On the time 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, we are willing, we can do these sessions more. ਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, obviously ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ this will make a difference. In the meantime, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ. So we'll keep fighting, we'll continue. In the meantime, you guys stay together, stay strong, stay safe. There are many petitions going around specifically for offshore people and others as well that have many demands, but also offshore people's demands. So please sign and share those petitions. And all I can say is other organizations who are fighting or claim to fight for you, please stay connected with them as well. Keep requesting them to put your voice out there. What else? MPs. So all the different cities and towns and suburbs you were living in here in New Zealand, keep writing to those MPs, keep sending them emails. Any other figures of authority or any community figures, please keep reaching out to them. So we must not stop talking about your issue. We must keep it alive. And I think that's the only way we will probably put pressure on this government. So on that note, thank you very much. And I'm going to sign off. Stay safe, stay strong. Good night. Okay, good night. Thank you very much, ma'am. Thank you.